ka joogtaan waa soddonka bisha toddobaad 2024 halkani waa Brit Somali TV waa barnaamijkeeni subax wanaagsan Soomaali Maxamedey qodobada barnaamijkan idinku haynana daawadayaal waxa kamid ah waraysi dhinacyo badan taabanaya oo lala yeeshay Ray McGovern oo horey u ahaan jiray sargaal sare oo ka tirsan sirdoonka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa wax laga weydiiyay nuclearka Iran iyo waliba weerarkii maalintii Sabtida ka dhacay Golan Heights kaas oo 12 qof lagu dilay 30 qofna lagu dhaawacay cidda ka dambeysay iyo say xaaladu tahay ayuu falanqeynaya waxaan kaloo idin soo gudbin doonaa qaybaha dhexe barnaamijka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Lebanon oo asaga laftigiisu calaamad su'aal weyn saaray cidda ka dambaysa weerarkaas qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawadayaal in ku soo foolay meel kastoo dunida ka joogtaan mar kale waxaynu idin leenahay subax wanaagsan Soomaali Maxamedey وهاجاك داوديال haddaba aynu u guda galno hadalka khabiirkan iyo sidoo wax u falanqeynayo barnaamij aad u xiiso badan weeye xog fara badan ayuu soo bandhigayaa madax fara badan oo wali ka shaqeysa sirdoonka ayuu saaxiibo leeyahay waxa uu soo xuraabiyay waa maxay saaka The irony of this thing, the dissimilarity, 12 Druze kids. Well, first of all, this is not really properly internationally recognized as Israel, okay? This is... marka ugu horeysa wuxuu diiradda saarayaa Golan Heights yaa iskale waxa uuna cadeynayaa Golan Heights inay ka mid tahay dhulka Israa'iil 1967 ay qabsatay isla mar ahaantaasna caalamku uu qoonsan yahay dhul Syria ay leedahay inuu yahay waaya This is part of Syria under international law where I've been up there. The Golan commands a view down at Damascus, for God's sake. It almost seems Damascus. It's very high ground, very strategic territory. So, dhul buuraley ayuu yiri oo aad iyo aad markaas muhiim ugu ah dhinaca ammaanka oo meel istiraatiiji ku taalo oo kor wax ka eegi kartid waxa gaarka joogo oo dhan President Trump said, okay, let's let that be part of Israel. Now, we recognize it's part of Israel. It's not part of Israel. Does that matter? Yeah, the Druze don't like the Israelis, but the Israelis are trying to use this in a way that could really redound to a wider war in... waxa uu yiri madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald Trump haatan musharaxa ah ayaa arrintaas saxiixay oo yiri Golan Heights waxay ka tirsan tahay Israa'iil si kastaba ha ahaatee wuxuu yiri Israa'iiliintu waxay doonayaan inay u isticmaalaan weerarkii Sabtida mid markaas dagaalka ay ku naaxiyaan oo ay ku ballaariyaan oo gobolka ugu fida ayuu yiri waxa uu Mareykanka ka yiraahdo dhageyso against Hezbollah. I don't know if they'll do that or not. There are lots of people in the Israeli army that says, let's just take it on too much. And as I've said before, Netanyahu is going to say, look, didn't you see my speech before Congress? 53 times they got up and did you see that? And Biden and Sullivan, and go, give me a break. We'll get no problem. We'll just go after Hezbollah. If we get in trouble, as we likely will, the U.S. will have to come to our aid, being an election year and everything else. So, look. Mareykanka in dagaalka lagu soo dabaala ayaa la doonayaa ayuu yiri nuxurka hadalkiisa halkaan qaybtan hore oo markaa dagaalka la soo geliyay daawada mar walba waxaan jeclahay inaan hoosta ka xariiqno oo ku xasuusino cidda loo dan leeyahay Xamaasna ma ahan ayay khibradu leedahay Hezbollahna ma ahan yoolku waa Iran Xamaas iyo Hezbollah waa dariiqii loo sii marayay gaar ahaan Hezbollah don't worry about it. Let's do it. That's what Netanyahu wants to do. And what's lacking is any definitive U.S. statement, a definitive one, an official one that says, look, you go against Hezbollah unprovoked, and we will not support you. وهاجاك waxa uu yiri dagaalka wuxuu Netanyahu doonayaa inuu markaa ballaariyo oo halkaas u aado mushkilada iyo meesha sartu ay ka qorantayna ma ahan ayuu yiri Netanyahu oo kaliya waa Mareykanka oo markaas go'aan adag oo wax ku oola qaadan la oo ku oran la Israa'iil haddii aan Hezbollah aad daansataan oo aad dagaal ku bilowdaan
ayagoon idin soo weerarinin annaku garabkiina kuma jirno waxa ayna Israa'iil ku gowracan tahay ayuu yiri in ay dagaalka gebi ahaanba joojiso 1982 ayay ahayd dagaalkii Hezbollah iyo dagaalkii Lebanon iyo Israa'iil markaa dowladda Mareykanku ay tiri ku taageeri mayna dagaalka ka bax 22 saac raalaha ka bax dagaalka ay yiraahdeen dabadeedna dagaalkii ayuu si degdeg ogaga baxay Israa'iiliintu ogaga baxeen lana soo afjaray haddii Mareykanku maanta uu yiraahdo dagaalka Gaza ka socdo oo adkaysan mayno hal joojiyo next day Israa'iil diyaar waxay tahay ama ku khasbantahay inay joojiso ay khubaradu leeyihiin kan Lebanon ka taagan waa sidoo kale kii u dhaxeeyay Israa'iil iyo Iran waad ogeydeen sidoo Mareykanku maareeyay Israa'iilna hubkii iyo weerarkii lagu soo qaaday ayuu ka celiyay waxa uuna maareeyay goobaha markaa hubka Iran ka imaanayay u beegsanayay waana sababta ay ku dhacday inaan hal qof uusan ku dhimanin gabar yar oo badawida dhaawac ka soo gaaray maahane mar kale muxuu yiri khabiirku soo dhawaada subax wanaagsan Soomaaliya. If the administration said that in very certain terms, then the army, the Israeli army, would have some sort of lever to use and say, well, look, Netanyahu, you say the U.S. is going to come to your aid if we get in trouble up there, which we likely will. But waxa uu yiri arrintaas haddii Mareykanku ku dhawaaqo ugu yaraan waxay iska horkeenaysaa ciidamada qalabka sida Israa'iil iyo xukuumadda waxa ayna oranayaan ayuu yiri cidna taageerta ma haysano garabna ma haysano haddii aan Hezbollah aanu dagaal la galnana xaaladeenu inay xumaanayso ayay u egtahay waxa uu yiri it will hadday Hezbollah dagaal la galaan xaaladdu maanta siday tahay iyo mid u dhow midnaba ma noqonayso shaxdu waa isbedelaysaa marka ciidamadaasu waxay haystaan ayuu yiri qiil ay kaga hor yimaadaan dowladda laakiin Biden ayaa jiricsan oo go'aan adag qaadan waayay oo hoggaan wixii loogaga bartay ama lagu yaqaanay la imaan la ayuu leeyahay. But they say they're not. How do you square that circle there, Bibi? And he'll be in trouble because the Israeli army is a powerful independent force, even though nominally they're under the orders of the prime minister. وهاجاج haatan waxaynu u gudbinaa daawadayaal wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Lebanon oo waraysi ay la yeelatay idaacadda Sky-ga af Ingiriis buu ku hadlayaa waxaana wax laga weydiiyey maalintii Sabtida ahayd kubadda garoonkii lagu ciyaarayay 12 qof madficii lagu dhuftay yaa madfacaas mas'uulka ah waxa uu yiraahdaa si diiran si wacan u dhageysan inkoo mahadsan. There's the foreign minister of Lebanon talking earlier today about who is more likely than not to have caused the death of these teenage soccer players. You know, so we don't know who did it. I know Hezbollah is accused by Israel that they did it. Hezbollah refuses. My feeling is that why would Hezbollah do it to kill Arabs? ninkaanu doodda uu keenay waa dood soo xoogaysanaysa ilaa ay haatan cid si dhaba ugaga jawaabto la waayay wasiirku waxa uu leeyahay Israa'iil waxa ay ku eedeysay Hezbollah inay ka dambeeyeen Hezbollahna si adag ayay u diideen oo waxay yiraahdeen ma aanan sameeynin Hezbollahna carruurta inta badan sidaynu ognahay iyo barnaamijyada ma target galaysa ayuu yiri waa soo Cabdullaahi hadalka u dhigay laakiin su'aasha isweydiinta la waxay tahay ayuu yiri Hezbollah maxaa ku kalifi kara in ay dadkoodii qaar ka mid ah laayaan oo carabtii ay laayaan markaas Golan Heights deganeed inay laayaan oo dadkoodii ay ku soo jeestaan maxaa sababaya waa maxay danta ku jirta ujeedaday kala ahaan karaan waa maxaa ku kalifaya timir laf baa ku jirta ayuu ninkaan leeyahay daawadayaal serious. And Hezbollah has been, you know, always targeting military positions. Hezbollah intaan ognahay wuxuu yiri and always mar kasta waxa ay si gaar ah u baltilmaamaysan ayuu yiri xarumaha militariga ee Israa'iil haye of Israel, not civilians. The number of civilians killed in Israel were less than 7, while in Lebanon over more than 100 killed by Israel in Lebanon. So
so halkan wuxuu soo bandhigayaa nambaradii waxa uu leeyahay shacabka Israa'iil ay Hezbollah ka dishay ee markaas weerarada ku dhimanaya shacabka ah ama Lebanon waxa uu yiri waa 7 meesha shacabka reer Lebanon ee ciidamada Israa'iiliinta weerarada uga imaanaya lagu dilay 100 ayay kor u dhaafeen Lebanon mar walba waxay target galaysaa ayuu yiri xerooyinka militariga laakiin marnaba dadka barmageeyada ma bartilmaameedsato dhageyso Ray oo horey si ayada uga ahaa xubin sida uu u falanqeeyay arrintaas waayahay I cannot understand why would Hezbollah do it. There's no logic in it. ma sharaxi kara ayuu yiri mana macnayn karo waxaba yaraatee ku kalifaya Hezbollah in ay qaadaan weerarkaas oo ku bartilmaameedsadaan groupka kubadda ciyaarayay haba yaraatee ima muuqato ayuu yiri wax logic ah oo mantiq uu keenayo haba yaraatee ma arko dhageysi faranqayntiis Why would Hezbollah intentionally kill its own children? That's the key. There's lots that can go wrong in war. And my best guess is that this was not the target, obviously, for what reason. And that it could have been an Israeli defense like a dome surface-to-air missile that missed or fell down, as often happens in this kind of war. The other thing is that, if Hezbollah wanted to advertise this shooting, and it did shoot other missiles at the same time, it would have bragged about it. It didn't. ninkan waxa uu falanqayntiisu ay tahay markaas Iron Dome-ka madfacay soo riday in uu markaas haleelay kooxda kubadda ciyaaraysay ee markaas Hezbollah aysan weerarin oo arrin Israa'iil ka timid ay tahay ayuu ninkan sheegaya dhanka kale waxa uu yiri haddii Hezbollah ay doonayso in ay sheegato oo ay ku faanto way awoodaa inay sheegato oo ku faanto maxaa yeelay marka madfacaas uu haleelay meesha kubadda lagu ciyaarayay xilli ku dhow ayay madaafiic riday weyna sheegatay ma aysan qarinin marka ninkan waxa uu hoga tusaaleynayaa waxaanu ma false flag ba mararka qaarkood waxaa jirta waxa la weeraraa xarun aad adigu leedahay dabadeedna cid kale ayaa madaxa loo saaraa false flag baa lahaa haatan Iran ayuu imaanayaa oo false flag lagu baadi goobayay soo asagoo hadalka u dhigay oo la leeyahay Iran waxay haystaan nuclear dhageysta sharaxaadiisa mar kale waa soo dhaweynayna brag about it did not take responsibility Right. so that's Right. also The same point that the foreign minister was making. Are you concerned about the employment of American intelligence in the creation of a false flag? For example, the CIA persuading the president that Iran has a nuclear weapon or some other untruth in order to provoke the U.S. to give a green light to Israel? su'aal waxa uu weydiiyey culays iyo miisaankeeda iskale ma laga yaabaa walwal iyo walaac ma ka qabtaa ayuu yiri in sirdoonka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka asaga hore u tirsan jiray garo tiimkiisii waa kooxdiisii wali xiriir ayuu la leeyahay in kooxdaadii hore aad uga tirsanaan jirtay ay madaxweynaha Mareykanka ku qanciyaan false flag Iran inay haysato nuclear oo dabadeedna markaa laga saxiixay in la weeraro ma ku muuqata ayaa la yiri arrintaas suurtagal ma tahay false flag baanu ka hadlaynay Israa'iil waxa lagu eedeynayay dhawaan inkastoo ayadu aysan wali sheegin oo tire waxa noo socdo baaritaan 7 bishii Oktoobar 2023 subaxii Xamaas ay oo jabsadeen dadkii la laayay in ay Israa'iil isticmaashay waxa la yiraahdo inay ayagu dadkoodii qaar laayeen si aan markaa maxaabiis loogaga qabsanin oo maxaabiis looga qaysan cid allaale iyo ciddii horey u sii socoto geedka ka baxaysa dhulka hala dhigaya amar lagu bixiyay Herald ayaa soo saartay jariirada saraakiishii ka qayb galay dagaalka oo ay wareysatay oo la yiri annaga ayaa hanabolka ka mid ahayn oo maalintaas waa la fuliyay shaki kuma jiro false flag ayuu daba socdaa Iran ma lagu bartilmaameedsan karaa oo waxaysan haysanin ma la oran karaa waa haysataa si loo weeraro arrintaas suurtagal ma tahay shakadu halka ay maraysaa tiimkaagu maxay la socdaa Yes, I am. And a recent example would be Tony Blinken telling the world that Iran is very close, maybe a week or two away from having enough enriched uranium for a nuclear weapon.
waxa uu yiri haa walwal iyo walaac ayaan ka qabaa tusaalena waxaa kuugu filan ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka oo meelaha la meereysanaya Iran 2 isbuuc ayay nuclear ku gaari kartaa marka wadan la rabo in la weeraro waxa ka jira ayaa la leeyahay daawadayaal sida dadku ay hadalka u dhigaan ka faalooda arrimaha dagaalka iyo reer galbeedka muddo dheer ayaa laga soo sheekeynaya weerar afka lagu qaadaya waa lagu soo jilcinaya qoraqabateen baa lagu saaraya dadka laga horkeenaya heer dadka waxa la gaarsiinaya la yiraahdo warxal mar oo la dhaafiyo haddaad eegtaan dagaalkii koowaad ee Ciraaq haddaad dagaalkii labaad dib u eegno haddii aynu haatan waxa socda aynu eegno demonization baa lagu sameeyaa waa la bahdilaa waa la soo wadaa waa la soo kordhiyaa magacyo fara badan baa loo bixiyaa saxaafadda laga adeejiyaa dabadeedna waxaa la soo gaarsiiyaa xaraaradda meel markaas arrintu qaabo qowsayn ay tahay oon laga noqon karinin ayay leeyihiin dadka ka faalooda dagaalada dunida ka dhaca iyo marka reer galbeedku ay diyaarinayaan dagaal walaac ayaa ka qabaa wasiirka arrimaha dibadda ayaana daliilka ugu filan ayuu ku yiri waaya Well, the reality is that since xaqiiqadu waxa ay tahay ayuu yiri walaac waa qabaa laakiin xaqiiqadu waa maxay 2007, to its credit, the intelligence community has said there is no evidence that Iran is working on a nuclear weapon. And so 2017 ilaa iyo haatan khubarada amnigu waxa ay sheegeen ayuu yiri ay reportkii soo saareen waxa uu ahaa Iran wax caddayn ah oo lagu hayo inay hub haysato nuclear ah ma jirto ayuu yiri waana oga mahad celinaynaa inay reportka soo saaraan we credited them hadda videoga waxaanu ka soo qaadanay judge-ka ayaanu ka soo qaadanay hoos waxaanu ka soo qornay xuquuqda videoga cidda iska leh saanu xaqiisa u siino ninkan wuxuu leeyahay xaqooda ayaan siinaynaa sirdoonka oo reportka soo saaray waa isla soconaa so when you confuse or you conflate highly enriched uranium with a nuclear weapon, you still need a weapon to put that highly enriched uranium in, right? And they've not been working on that as recently as March at the latest worldwide threat briefing by the Director of National Intelligence. That same estimate, going back to 2007, that Iran is not yet working on a nuclear weapon obtained. Now, would my former friends there in the analysis part of the agency try to doctor the next estimate? I don't think so. There's so much on the record. But would the operative people, if Blinken said, hey, you operations guy, and you operations guys in the CIA, see if you can make some event or make some finding of a desktop treasure trove of stuff showing that Iran is now working on a nuclear weapon. I have to add a caveat here. Hagaag daawadayaal sidaad maqlayseen ba waxa uu yiri intelligence reportka ay soo saareen bishii March haatan iyo 2007 intaba waxa uu yiri waa isku mid weeye ayuu yiri Iran inay habka haysato ilaa haatan wax caddeyn oo la taaban kara habeeraatay ma jirto CIA-da iyo saaxiibadeedii horaan inay arrinta haatan shiilayaan oo dabka saaran tahay in la abuuro arrin aan jirin ima muuqato ayuu yiri laakiin Blinken wuxuu isticmaali karaa ayuu yiri kuwa operative-ka ee hoose ee saraakiisha sare aan ahayn ee kuwa hoose markaas gudaha ka shaqeeya ee sirta soo xuraabiya ayaa la oran karaa ayuu yiri bal arrin yara kariyo computerka soo gali markaas in lagu duulaan tegi karayo in kalaan aragnay ayuu leeyahay haddaba daawadayaal ninkan khabiirka arrintaas sidaas iyo uga faalooday waxaan jeclahay haatan inaan gudubno qodobkeena kale ugu dambeeya taageerayaasha dunida shacabka reer Falastiin gaar ahaan markay noqoto Yurub dowladda ugu tunka weyn u hagar baxday garab istaagtay aan haba yaraatee habeen iyo maalin aan ka seexanin ma ahan xaqiiqatan markay Yurub timaado dowladaha codkooda la maqlo laakiin waxba aan qabanin dowladda Spain weeye dowladda Spain ayaa ugu weyn dowladda dalka Ireland ayaa ku xigta Republic of Ireland ayaa ku xigta oo ayagu weligood taageerayay Afrika markay noqotona dowladda South Africa ayay noqonaysaa taageerada shacabka reer Falastiin iyo qadiyadooda inay ka mid dhaliyaan khubaradu waxa ay leedahay maanta maalin ay ka dhowdahay ama ay xaraaradeedu ka kulushahay oo soo martay ma jirto tan iyo wixii ka dambeeyay 1967 xilligii
markaas dagaalkii 6 day warka uu dhamaaday oo markaa la baadi goobayay sidii mar un gacanta loogu dhigi lahaa loona yeegleeli lahaa waxaa loo yaqaano Greater Palestine oo ah historic Palestine oo ah East Jerusalem bariga Qudus daanta galbeed la haysto iyo Gaza saddexdaas marka la isku daro ayaa la yiraahdaa historic Palestine waxaad daawanaysaan barnaamijka subax wanaagsan Soomaali Maxamedey Brut Somali TV daawadayaal sida la socotaan baa Ilaahay wuxuu qadaray fadligiisa iyo raxmadiisa iyo idinka oo milkiilayaashiya inaanu 500,000 korka ka jarnay haatan in yar ayaa hartay intaana waxa weeye boorta dusheeda odayga saara iyo team fara badan oo inaan arag oo abaalkooda lasoo koobi karinin oo hameen iyo maalin daaha dabadiisa ka shaqeeya iyo idinka hormuuda kaaliska arag guryaha casriga ah ee Mara Luxury Homes Limited waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa in ay bilowday mashruuca Imara Heights oo laga bilaabay xaafadda Kilimani gaar ahaan wadada Dennisbridge Road dhismaha mashruuca Imara Heights wuxuu ka kooban yahay 2 block oo kala ah A iyo B dhismahan cusub waxa uu ka kooban yahay 3 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 190 isku wareeg ah 4 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 280 isku wareeg ah 5 qol oo duplex plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 320 isku wareeg ah sidoo kale gurigan waxa uu ka kooban yahay isdulsaar iyo 4 penthouses dabaq kasta waxa uu leeyahay masjid madarasa quraan supermarket wiish xawaaro sare leh kaamirooyinka ammaanka CCTV baakinka gawaarida goobo carruurtu ay ku ciyaaraan hoolal gym ama goobaha jimicsiga iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala xiriiri kartaa telefoonada shaashada kaaga muuqda MyRemit waxay kuu fududeynaysaa sida lacag ugu diri lahayd ehelkaaga iyo asxaabtaada meel kasta adduunka joogaan. MyRemit waxay kuu sameynaysaa qiimo aad u jaban. MyRemit waxaa kala socon kartaa telefoonkaaga adduunka meel kasta ka joogtid. Lacagta ehelkaaga iyo asxaabtaada waxay ka soo qaadan karaan Amal Express ama si kale telefoonkooda directly ugu dhici karaya Amal Bank, ABC, MyCash, or M-Pesa. You can now download MyRemit app from Google Play or App Store.